Good morning, everyone. Today we are going to continue with the cell organelles that we were learning, and the organelle we are going to study today is centrosome. Centrosome is a cell organelle made up of two perpendicularly placed structures called as centrioles. Okay, now the centrioles is placed perpendicular to each other. This is one centriole, this is another centriole, and they are placed perpendicular to each other. Together they form what is called as centrosome. Surrounding the centrioles is pericentriole material. Now, when you take the structure, internal structure of this particular centriole, it is the same as the cartwheel structure which I have learned previously in case of the surface structure cilia and flagella. Now, one thing that you need to know over here is it is the centrioles which forms the basal region of cilia and flagella. Recall the structure that you have learned of flagella in prokaryotes. I told you the entire body of the flagella can be divided into three parts, that is the basal body, the hook, and the long filament. Yes, in that the basal body is formed of centrioles. Okay, so in a way you can say that centrioles give rise to flagella. All right. Now, as you can see in the image, the centrioles have a 9+1 arrangement. That is, the peripheral regions of the cell membrane or the plasma membrane of this centriole is made up of microtubules. And here, instead of a doublet, triplets are present. Okay, 9 microtubule triplets are present towards the periphery of the centrioles. And towards the center is a region called as hub. It is also made up of a protein. Now the central hub is connected to the peripheral microtubules by means of spokes. Okay, now each microtubule triplet are also connected to each other by means of linkers. Now, the main two functions of this centriole or the centrosome is helping in the formation of cilia and flagella, and also a special structure called as spindle fibers. Now you may not know the actual meaning of what spindle fibers is, but once we learn the chapter cell division, you will understand the importance of spindle fibers. Spindle fibers are those structures which enable or help in the separation of chromosomes during cell division. So when I took the term spindle fibers during that chapter, please recall that spindle fibers are formed of centrioles. Okay. Moving on, we are going to learn about nucleus, which is also called as the brain of a cell. Okay, when you take nucleus is a double membrane bound structures. As you can see, there are two membranes here. Okay, two nuclear membrane. So together we can call it as nuclear envelope. All right. So it is the inner membrane and the outer membrane, and the space in between them, the space in between the inner nuclear membrane and the outer nuclear membrane will be called as perinuclear space. All right. Moving to the inside, there is a nucleolus. It is a nucleolus. And what you see here as coiled threads is nothing but chromatin. Chromatin is nothing but the genetic material which carries all the information for the present generation as well as for the next generation. When I say the information for the present generation, it means that how an organism should look, what are the characters that an organism should have, how should the growth take place, when should what organ be formed, everything related to the life of an organism is decided by the genetic material. Now the genetic material, when it's not dividing, that is when the cell is not dividing, this is how the genetic material looks, and it is called as chromatin, a highly coiled form wherein nothing can be identified. That stage is called as chromatin, and chromatin stage is found when the cell is not dividing. All right, children. Now
the plasm or the matrix inside the nucleus, the matrix is called as nucleoplasm. സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം. All right, children. I hope this much you have understood. Now, if you look carefully, the inner membrane is usually continuous, whereas the outer membrane is not. And the inner membrane as well as the outer membrane fuse together at certain points to form a small pore. These pores are called as nuclear pores. Now, you may be wondering what is the function of this nuclear pores. It is through the nuclear pore that the nucleus maintains a communication with the cell, that is the contents outside the nuclear membrane and the contents inside the nuclear membrane. Okay, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ന്യൂക്ലിയർ പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ RNA സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള എന്താണോ അത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ വഴിയെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. Okay, now the outer membrane is usually continuous with the endoplasmic reticulum. ഞാൻ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഈ ട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, കോൾഡ് ആസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ആൻഡ് ദേ മേ കണ്ടെയ്ൻ റൈബോസോംസ് ഓൺ ദം. Okay, this is about the structure of nucleus. Did I tell you the function of nucleolus? Nucleolus-ലാണ് റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Nucleolus is a site of ribosome synthesis. Chromatin is the genetic material. Nuclear pores enables communication between the inside of nucleus as well as the outside of nucleus. The outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum, and the matrix inside the nucleus is called as nucleoplasm. Nuclear envelope is made up of two membranes, outer membrane as well as inner membrane. Okay. Now, let us continue. Just now, as I said, that when the cell is not dividing, the genetic material is highly coiled, or you can say that highly decondensed. Okay, such that you will not be able to identify anything in that. Such a stage is called as chromatin. Okay, the genetic material in such stage is called as chromatin. ആ സമയത്ത് genetic material നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് chromatin. Now, as the cell division starts, slowly this stage converts into like this, such that the genetic material, that is chromatin, transfers into small fiber-like structures, and we call the genetic material now as chromatin fibers. In which different threads becomes easily visible. They separate out, they condense. Okay, നമ്മൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ മാറും. ആ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് chromatin fibers. Now, this chromatin fibers, as the cell division proceeds, gets converted into something like this. Okay, at this stage, the genetic material is called as chromosome. Okay, you're all well aware with the term chromosomes. Chromosome is a term given for the genetic material when it reaches a stage of like this, that is almost 46 chromosomes are there. Almost 46 number of such structures will be there during the time of cell division, and each one is called as a chromosome. That is why in humans 46 chromosomes are there, or 23 pairs of chromosomes are there. All right, ഇതാണ് chromosome. Now, we will be looking further into this particular structure. For that, you should understand the difference between these three. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് proceeds during cell division. Cell division നടക്കാത്തപ്പം തുടങ്ങുമ്പം അവസാനം ഈ സ്റ്റേജിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. All right. Do you know what is the length of human DNA or chromosome? Human DNA is almost 2 meter long. That 2 meter long DNA has been distributed into 46 chromosomes, such that the DNA has been tightly packaged. നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ 46 ക്രോമോസോംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Okay, that is the function of
chromosomes. I'm explaining only a single chromosomes. 46 such chromosomes are present in every cell of your body. All right. Now, as you can see, the entire chromosome നടക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി. ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് centromere. Okay. On the either sides of centromeres, two special structures are there. It is called as kinetochore. ഈ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെയും കൈനറ്റോകോറിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് സെൽ ഡിവിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓർ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് നൗ എസ് ഈ സെൻട്രോസോം അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റോകോറിലേക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, much clearer understanding you will get only when we study the chapter cell division. Now just understand that when you take a chromosome, at the center it might have a constriction which is called as centromere. On either sides of centromere there is a special structure called as kinetochore. Okay, now this is chromosome. Chromosome, നമ്മുടെ genetic material is made up of DNA. ഓക്കെ, ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് DNA കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ DNA ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സേഫായിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ക്രോമോസോമിനെ നിങ്ങളൊരു ഡ്രസ്സായെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ക്രോമോസോം നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സാണ്. ആ ഡ്രസ്സ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ അത് കോട്ടൺ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂല് കോട്ടൺ ആയിരിക്കാം, പോളിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം, ജൂട്ടായിരിക്കാം, ലിനൻ ആയിരിക്കാം. ആ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ DNA. അവർ DNA കൂടി ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ DNA പാക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോമോസോംസിലാണ്. 46 സച്ച് ക്രോമോസോംസ് ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ബോഡി. അപ്പം ഈ 2 മീറ്റർ ലോങ് DNAയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും 46 ക്രോമോസോമിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത്. ഓക്കെ, നൗ different types of chromosomes are there based upon the position of centromere. Now as you can see, the presence of centromere divides the entire chromosomes into two parts. One arm. This is one arm. This is another arm. Alright, two arms are there. So the presence of centromere divides the chromosomes into two arms. Now suppose the centromere present, not just the presence of centromere, it is actually the position of centromere in the chromosome. എവിടെയാണോ centromere present, അതനുസരിച്ച് different types of chromosomes are there. Now if you look here, this is one part, two parts are there. The entire ഒരു എക്സ് പോലെയാണ്. എക്സിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഇതുണ്ട്. ഈ ഒരെണ്ണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് chromatid. This is one chromatid and that's the other chromatid. Together, both these together are called as sister chromatids. Okay, now let us look at the different types of chromosomes based on the position of centromere. The first case, if you see, the centromere is present exactly in the center. Such a chromosome is called as metacentric chromosome, wherein the centromere is present exactly at the center and the two arms are equal in length. Okay. Now in the next case, if you see, the centromere is slightly away from the center such that a short arm and a long arm is formed. The short arm is called as P arm, and the long arm is called as Q arm. This is because P in French means petite. Petite means small. അപ്പോൾ P വന്നുകൊണ്ട് ചുമ്മാ Qന് അടുത്ത ലോങ് ആമിന് Q എന്ന് പേര് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. Such kind of chromosomes wherein the centromere is slightly away from the center, resulting in a P arm and a Q arm, is called as submetacentric chromosome. Now next, the chromosome is so far away from the center that it creates a very short arm and a very long arm. Such kind of chromosomes are called as acrocentric
And the last case wherein the centromere is almost present at the terminal region, it is called as telocentric. Okay, so based on the position of centromere, we have metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric chromosomes. Sometimes in certain chromosomes you find a secondary constriction. നമ്മുടെ secondary constriction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ second constriction, primary constriction നമ്മുടെ centromere ആണ്. Sometimes you get a secondary constriction. Those secondary constrictions are called as satellite. Now satellite specialty എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റീജിയനിൽ the chromosomes which are present in that region usually they do not code for, അവരുടെ യാതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫങ്ഷനോ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് repetitive DNA. Repetitive DNA has a great lot of importance in biology studies. And one of the most important application of the satellite DNA or repetitive DNA, I can tell you, is DNA fingerprinting. നിങ്ങൾ DNA fingerprinting പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ സിനിമയിലൊക്കെ. ഒരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് ഒരു മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് they'll find out who the criminal is. ആ ക്രിമിനലിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് DNA fingerprinting. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ കാണാണ്ടായിപ്പോയി, ചെറുപ്പത്തിൽ കാണാണ്ടായിപ്പോയി, പിന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടുകിട്ടി, അപ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അച്ഛനാരാണ് അമ്മയാരാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാരൻ്റൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ഡൺ ബൈ DNA fingerprinting. More about DNA fingerprinting you will learn in your 12th standard.